హై ఫ్రెండ్స్, ఇక ఎంఎస్ వర్డ్ సింబల్స్ గురించి టాపిక్. సో ఇక్కడ మనం ఫోన్ సైడ్ సెలెక్ట్ చేసి ఎమోజీ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి 1F9E సారీ Alt X 1F6 V2 V2 Alt X cycle 965 Alt X 1F95 Alt X 1F 9C4 Alt X 1F 9C5 Alt X 1F 341 Alt X 1F 6F 5 1F 68 E Alt X 1F 6A 6 Alt X 1F 6A 6. సో అన్నిటికీ మనం కోడింగ్ చేసినాక ఆల్ టెక్స్ట్ మాత్రం కంపల్సరీ ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 1F 1 6 8 1 3 2. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.